Yeah, yeah, it is recording. It is recording. It is recording. Anand? Okay. Okay. Because I would like Can to. I would like. I'm sorry. It is recording, Anand. It is already been recording. Because yeah, because the reason is I like to note down whatever you guys thought. No, no, it's already recording, Anand. Okay. Okay, go ahead, sir. Okay. So about the development client, you So configure the all the testing is done in the what server? One second. I will explain you all the things one by one. Okay. Okay, sir. In development client, we configure the SAP as per the business requirement. You will conduct one testing that's called a unit testing. Unit testing in the sense individual scenario testing. Means you configure something in SAP. Fine. You tell I am configure SAP clear 100% correct. It is working. So what is the proof? To get the proof, we need to conduct one testing called a unit testing, means individual scenario testing. Each scenario wise we have to take and we have to test it. After completion of this testing, the configuration data can be moved from development client to quality client. Client nothing but a server, development server to quality server. Okay. With help of the transport request, means when you configure the SAP or if you go for a SAP practice also, after configuration you have one transport request. Yes. The transport request should be moved from development to quality client with help of the basis people. Okay. Means we have to copy all the transport requests on an Excel sheet. For each transport request, we have to give some name. Means the GL transport request, FI transport request, or balance interest calculation transport request. We copy all the transport requests in the Excel sheet, and we need to mail to basis people. Yeah, means we have to transfer these transport requests. One doubt. Yeah. One doubt, sir. Every time we do configuration, we have to create one transport request, or for a GL one transport request, for AP one transport request, for atla live scenario atla create cheyam. ఎంటైర్ జిఎల్కి ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ అంటే ఏంటంటే బేస్డ్ ఆన్ ద బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ బేస్ చేసుకుంటుంది. ఇప్పుడు బేసిక్ సెట్టింగ్స్ అన్నిటికీ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తాం. మిగిలిన టాపిక్స్ అన్నిటికీ ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తారు, లేకపోతే సబ్ టాపిక్ వైజ్ ఈచ్ సినారియో వైజ్ క్రియేట్ చేస్తాం. సినారియో వైజ్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే ఫారెన్ కరెన్సీ వాల్యుయేషన్ మీరు కాన్ఫిగర్ చేశారు, దాని మొత్తం ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. బ్యాలెన్స్ ఇంట్రెస్ట్ చేస్తే దాని మొత్తం ఒక ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్. ఓకే. ఇప్పుడు ఇన్ ఫ్యూచర్ లో ఆ కాన్ఫిగరేషన్ లో ఏమన్నా మోడిఫికేషన్స్ కావాలనుకో, మొత్తం అంతా ఒకటే కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తే చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్ అవుతుంది. ఓకే. CRs we need to handle because you configure the automatic payment program as per the standard SAP. The business want it differently in the sense actually automatic payment program supports only check payments and bank transfers. Yeah. But they want allow RTGS also. So what to do? What is RTGS? RTGS means real-time gross settlement. It's like one kind of payment. Means if you deposit money in bank, it will be credited in your it will be goes to your vendor account within seconds. Oh, okay. So RTGS, the business requirement is RTGS. They are doing in 155 are RTGS. Okay. So they implement the SAP, they are doing the RTGS, but SAP doesn't support the RTGS. So what to do? You need to customize the standard SAP as per your business requirement. Okay. So here we have a topic gap analysis document, because what configurations are supported by standard SAP system. To fulfill these business requirement, we need to prepare one gap document. Gap document nothing but it contains some tables, fields and requirements, and it contains some logic. Means to customize the standard SAP system, what tables we are picking, what fields you are picking, what is the logic to get the output, this kind of information we have to give the ABAPer, and we have to sit with the ABAPer and we need to develop the report. After that it will go for testing, and after that if it is success, it will move to one client to another client. Okay. This is about the unit testing, and second one is about quality client.
What is the quality client? What kind of tasks we have to do in quality client? Quality client is used for purely testing purpose. Means as a FI consultant, you configure all the SAP FI sub-modules and you test it. You feel it's working fine. As a consultant, he done his configurations and he test it. He feel fine. Like each consultant, they done their testings. They feel they conduct one unit testing and they feel it's working fine. But SAP is integrated with other sub modules like FI integrate with FI integrate with SD like this. So we need to know how the document flow will happen from FI to and FI to SD. So we need to conduct one testing. It's called a integration testing. Means we need to take one test script for each configuration. One question. Testing is done in unit testing and quality also. Unit testing will done in development. Okay. When you done the configuration, then after only we have to do the unit testing. Then only the configuration can be moved to quality. Without unit testing, configuration will not move. Okay. So means without unit testing in the means how you know the scenario is working. Okay. Okay. If the configuration has to move development to quality in the sense we need some proof. Yes, this scenario is working. No, ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్. ఓకే అర్థమైంది. ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఒక FIC కన్సల్టెంట్ కాన్ఫిగరేషన్ చేస్తాడు. కాన్ఫిగరేషన్ చేసినాక యూనిట్ టెస్టింగ్ చేస్తాం. యూనిట్ టెస్టింగ్ అయితేనే క్వాలిటీ సర్టిఫికేట్ మూవ్ అవుతుంది. ఎస్ యూనిట్ టెస్టింగ్ అయిపోయినాక టెస్ట్ స్క్రిప్ట్స్ మీద సైన్ ఆఫ్ అన్ని ఉంటాయి. అన్ని అయిపోయినాక బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని డిస్కషన్ చేసినాక అప్పుడు క్వాలిటీకి మూవ్ అవుతుంది. బిఫోర్ క్వాలిటీకి మనం మూవ్ చేసామనుకో ఆ సినారియో మనకి డెవలప్మెంట్ లో అవుట్పుట్ రాలేదు. సో అది క్వాలిటీలోకి వెళ్ళిపోయింది. క్వాలిటీలో కూడా అవుట్పుట్ రాదు. మళ్ళీ కూడా దాన్ని రీకాన్ఫిగరేషన్ చేయాలి. చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. సో మన సైడ్ మనం ఏంటంటే 100% పక్కా అన్నప్పుడు దాన్ని క్వాలిటీలో మూవ్ చేయాలి. లేకపోతే మళ్ళీ కాన్ఫిగరేషన్ చేంజెస్ అన్ని చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం SAP లో ఒక కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేయాలంటే ఇప్పుడు నార్మల్ గా లైవ్ సిస్టమ్ లోకి వెళ్తే మన ప్రాక్టీస్ సిస్టమ్ ఎట్లా చేస్తున్నా అట్లా కుదరదు. 1,00,000 అప్రూవల్స్ ఉంటాయి. దానికి ప్రత్యేకించి డాక్యుమెంట్స్ ప్రిపేర్ చేయాలి. సిఆర్ చేంజెస్ అంటారు. కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ నథింగ్ బట్ సిఆర్ చేంజెస్. ఫర్ సిఆర్ చేంజ్ డాక్యుమెంట్ ప్రిపేర్ చేయాలి. దానికి ఒక మేనేజర్ ఉంటాడు. వాడు అప్రూవ్ చేసిన తర్వాత మనం దాని మీద ఎన్న ప్రాసెస్ లో ఏమున్నాయో దాన్ని ఆ ఎగ్జిస్టింగ్ సిఆర్ ని మనం చేంజ్ చేసి ఇవన్నీ చేస్తా ఉంటాం. సపోర్ట్ లో ఉన్నప్పుడు ఇవన్నీ చేయాలి. సిఆర్స్ వస్తూ ఉంటాయి. సిఆర్స్ వచ్చినప్పుడు ఆ సిఆర్స్ ఏంది అది ఎగ్జిస్టింగ్ రిక్వైర్మెంట్ నుంచి చెప్పాను ఇందాక. వాళ్ళు ఏంటి ఆర్టీజీఎస్ కావాలన్నారు. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ ట్రాన్స్ఫర్ దే నీడ్ ఆర్టీజీఎస్. ఓకే, ఇఫ్ దే నీడ్ ద ఆర్టీజీఎస్ ఇట్ విల్ గో ఫర్ సిఆర్స్. మీన్స్ వీ నీడ్ టు customize the standard SAP system and we need to make changes of existing configuration. So it will go for CR. We need to prepare one gap document and we need to prepare a CR document. After completion of these things, it will go for one server to another server, and meanwhile so many approvals are there. We have to complete all the approvals, then only it will move from one place to another place. So leave it. About the quality client I will explain what we will do in the quality client. Okay. Yeah, quality client is used for all kind of testing purpose. Means all the functional consultants will works on the development client. They configure the SAP their sub modules as per the requirement. They conduct unit testing, each individual scenario testing. They feel yeah system working fine. Okay, so SAP is integrated with other sub modules. So you don't know how the FI flow will happen. You don't know how the FI SD will flow happen. So we need to prepare one test script for FI integration as well as FI SD integration. So in FI integration we have to specify all the things. Purchase requisition, how the purchase requisition is posted, and purchase. Yeah. Inquiry, quotation, sales order. Yes. How the purchase requisition, purchase order, goods received, invoice received, payment to party, and how the GL is updating. These kind of things we have to post the document and we have to test it and we have to say yeah integration scenario also working. This is about integration scenario. And second one is a regression scenario. What is the regression scenario? Regression scenario in the sense
you have two company codes, company code A and company code B. Your business is purchasing goods from company code A and paying money from company code B. So in this scenario, what happens if you post, when you post the purchase document in company code A, it has to move from company code B. Then only we can know we should pay for this invoice this much. So we need to give account determination from company code A to B. So when you give the account determination company code A to B, we need to test how the document flow will happen A to B. For example, I purchased 1 lakh rupees goods. I post the document in company code A. From company code B, I am paying money. So how system will respond? Where is the purchase document? So the data has to move. Means when you post the document through cross company code, to have a 3 document number range. Number range for company code 1, number range for company code 2, and common number range. So we need to test, how the document flow will happen company code 1 to B and how the documents are posting. This is called a regression testing. And next one is a stress testing. What is a stress testing? Stress testing in the sense system performance testing. Take for the example, SAP business purchased the SAP software based on the user license, not a bulk. Correct. In your organization, you have 100 users, they purchase 70 license or 60 license. Take for the example, your organization purchased 50 user license and going to share this for 500 users. So what happened? System performance loss. Means you take one internet connect, you share that internet connect to that is used for max 5 systems, but you share it to 15 systems. Nobody will not open anything. Same problem, we need to test what is the system performance. Means as per the SAP standards for posting of one document, how much time consuming, as per your scenario, as per in your system, how much time it's consuming. We need to test. It's called a system performance testing, nothing but a stress testing. Next one, we need to conduct user acceptance testing, UA. What is the user acceptance testing? User acceptance testing in the sense, as a consultant, you think, I done configuration, working fine. I done unit testing, I done integration testing, regression, everything is fine. You feel yourself. But who has to work on the system? Users has to work on the system. They have to say, this is working good, then only it will move for production. So we need to conduct testing with users. Users in the sense, not all the users. We take core users. Core user in the sense, in your organization you have a manager, finance manager is a core user, and costing manager is a core user. Like this, we have to take all the managers, we have to take all the core users, we need to conduct all the testings with core users, means all the testing, integration, regression, stress, all the testings. Then after, we have to take acceptance from the users. System is working fine. It's nothing but a user acceptance testing. After completion of the UAT, we need to give user trainings also. Means user is related to different modules. We don't know SAP. He's come to SAP recently. We don't know T codes also. So we need to train the users as per their business requirement, means as per their job responsibilities. We don't train individually. We train here also managers, means finance. Okay, what are the topics, what are the tasks has to do. We will take one user manual, means we need to prepare one user manual and we have to explain. With SAP we have to explain, post the document, how to see the output, if what is the posting key 40, what is the posting key 50. Take for example, I am a user of a procurement process. So if posting of purchase order, what kind of things have to do, means document date and something we have to select. What we have to select, we have to tell all the inputs and we have to post, and we have to test it. After working, it's working fine. Like that, we need to take some documentation. It's nothing but a like user training. After completion of all the configurations, testings, all the things will be done in quality client as well as testing client. After completion of all these things, this configuration can be moved from quality to pre-production.
pre-production. In the pre-production, what we have to do? We have to do all the uploadings, legacy balances we have to upload. Means your business is running from past 10 years or 15 years. So we need to take from past 2 years balance sheets. We should upload the all balances from quality to, from legacy system to SAP system using of some devices like LSMW, BDC, these kind of things. So after completion of all the things, again we need to transfer the configuration from pre-production to golden server. Golden server is a mirror of the production. Golden server in the sense, what is the accuracy configuration that is only stored in the golden server. Means you done different kind of testings, you test it and you have a different kind of solutions for the configuration. No need to take, we need to take accuracy. What is the 100% correct, that only has to move to golden server. It's a mirror of the production. Means if you done any changes in the development line, the management will track with help of the golden client. Means I'm a SAP consultant, I'm working on the development line. Myself, I did some changes. They can track using of tables also, but using of golden client, they will match. Yeah, in development, this configuration is like this. Golden client, this configuration is like this. So there is some changes happen. So it's a mirror of the production. Next one, we need to transfer the configuration from golden client to production. Here, once only we have to configure. All the configuration can be transferred from one client to another client with help of the basis people. About the production client is a real client. This is used for real-time business transaction posting purpose. Means all the users are works on the production client. If you get any error on the production client, what happens? The user raise the issue nothing but a ticket. The ticket is based on the prioritize. That is based on the SLA, service level agreement. For each business have a service level agreement based on the SLA. They raise the prioritize. In my organization, we call P1, P2, P3, P4. P1 is a high priority. P2 is a medium priority. P3 is a low priority. P4 is a normal priority. P1 high priority in the sense within 1 hour we have to send any kind of reply, and within 3 hours or 5 hours we need to do the output. Then after they will escalate us. If you are unable to send the answer within 5 hours or 6 hours, the priority will start. Yeah, level 1 is reached, level 2 is reached, level 3 is reached. When it's reached the level 4, it will go for escalation. Yesterday I have 2 escalations like that. Oh. So if you so know currently at the moment you are in a support project. I am in support come rollout. Okay. So if you know answer, what have to do? We have to put ticket on pending status. Means we need to send some information that is right or wrong, not required to management. If you want to put the ticket in the pending, we need to some analyzation. If ticket is going for pending, there is no escalation because we need to take the feedback from the customer. So it is pending, then after you can analyze. So yesterday what I done, I didn't put ticket in pending status. Still I analyze. Finally that was go for escalation. Oh. So usually usually in real time when you get a ticket, before resolving it, you first have to put the status in the pending. No. First in work in progress, WIP. Work in progress, okay. If you put in the work in progress, then after we have to analyze about the ticket with help of the support to documents. They send support to documents. Okay. With help of the support document, we have to analyze when you get any kind of initial input. Okay. The response. Yeah, this is a resolution. Yeah. We need to send mail. That mail we have to copy in that our OSD ticketing tool, and then only system will allow you to put the pending. If you don't give any output, if you don't give any reply, system will not allow you to put the pending status. System also will not allow you, because why you are going to put the pending? ఎందుకు పెట్టాలనుకుంటున్నావు? మన దగ్గర ఏదైనా ఇన్పుట్ ఉంటేనే పెండింగ్ లో రెజల్యూషన్ అయిపోతే పెండింగ్ ఎలా పెడతావు?
రిజల్యూషన్ ఇవ్వడానికి అసలుకి టికెట్ గురించి నీకేం తెలియకుండా వర్కింగ్ ప్రోగ్రెస్ పెట్టి పెండింగ్ పెట్టి స్టేటస్ మారుస్తుంటే అది ఎస్కేట్ అవ్వకుండా ఉంటది. సో అప్పుడు మన అవుట్పుట్ ఇప్పుడు 3 hours కావాల్సింది 10 hours కి ఇస్తాం. సో మన వాట్ వై అనాలిసిస్ that we have to say that is right or wrong. If you want to put the pending, we need to give some analysis. When ticket go for pending, there is no escalation. Means we need to get the requester information. Requester in the sense who raised the ticket. That person has to read the entire our suggestions, and they will try to put in SAP. If it is not work also, sometimes we know. Then they will ask you, sir, this is not working in system, so this is not my business requirement. Do like another like. Then we will start the talking with the user, and just in pending only we will talking with user, and finally we get out. Sir, ఒక టికెట్ మీద ఒకటే కన్సల్టెంట్ పనిచేస్తారా, అందరూ పనిచేస్తారా? ఒక టికెట్ మీద ఒకటే కన్సల్టెంట్ పనిచేస్తాడు. ఇప్పుడు టికెట్ వచ్చింది అనుకో, టికెట్ ఎట్లా వస్తుంది? ఫస్ట్ వచ్చేసి హెల్ప్ డెస్క్ కి అసైన్ అవుతుంది, సర్వీస్ డెస్క్ కి అసైన్ అవుతుంది. సర్వీస్ డెస్క్ అసైన్ అయినప్పుడు వాళ్ళకి ఏం తెలియదు ఇది ఏ మాడ్యూల్ ఏంటని. వాళ్ళకి మనము మన బిజినెస్ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారము మనం ప్రాపర్ గా ఒకటి ఇస్తాం అనమాట. FICO టికెట్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ MIGO ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ రిలేటెడ్ టు నాట్ FICO, అండ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఆ ఐడెంటిఫికేషన్ కోసం మనం వాళ్ళకి కొంచెం బేసిక్ థింగ్స్ ఇస్తాము. అది వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, వాళ్ళకి టికెట్ వస్తుంది. వాళ్ళకి టికెట్ వచ్చినాక పలానా మాడ్యూల్కి అసైన్ చేసేస్తారు. పలానా మాడ్యూల్కి అసైన్ చేసిన వెంటనే మనకి ఆ టికెట్ అనేది అందరికీ మెయిల్ వస్తుంది. నాట్ ఓన్లీ FI, నాట్ ఓన్లీ CO, నాట్ ఓన్లీ టెక్నికల్, నాట్ ఓన్లీ ఫంక్షనల్. టికెట్ వచ్చింది అంటే మొత్తం టీంలో ఎంతమంది ఉంటే అంతమందికి తెలుస్తుంది. అక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఏముంటుంది, వాళ్ళు సపోర్టింగ్ డాక్యుమెంట్స్ మనకి మెయిల్ అటాచ్ చేసి పంపిస్తారు. అంటే మాకు నేనేం వచ్చింది, వైల్ డూయింగ్ ద ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ ద కరెన్సీ ఈస్ నాట్ అప్డేటెడ్ ఇన్ లోకల్ కరెన్సీ ఫీల్డ్. సో ఫారెన్ కరెన్సీ ట్రాన్స్లేషన్ రిలేటెడ్ టు హూస్ ఫైనాన్స్. సో ఇమ్మీడియట్లీ యూజువల్లీ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ సేమ్ ఉంటాయా, కొత్త కొత్త ఉంటాయా? ఒక సంవత్సరం పనిచేసామంటే వచ్చినాయి రిపీటెడ్ గా వస్తూ ఉంటాయి. అవునా? ఇప్పుడంటే సిస్టమ్ సెట్ అయితే మీ దగ్గర అది ఉన్నాయా, టికెట్స్ ఉన్నాయా మరి ఏమన్నా ముందు అంటే కొన్ని ఉన్నాయి, ప్రాబ్లం లేదు. ఎందుకంటే మేము అన్ని OSD బిన్ లో నుంచే ఇప్పుడు ఏమైనా వచ్చింది అనుకో రిఫర్ కూడా నేను OSD బిన్ నుంచే చూసుకుంటా. OSD బిన్నా SC అన్నా? OSD బిన్ మాది. ఓకే. రెమెడీ టూల్ వాడితే OSD అన్నమాట, ఆపరేషనల్ సర్వీస్ డెస్క్. మళ్ళీ రెమెడియల్ ఏంది? దాంట్లో ఉండే ఇప్పుడు SAP లో మా ఎట్లా ఉన్నాయి 4.7 ECC6 అట్లాగా. ఓకే ఓకే, అది కూడా ఒక టైప్ ఆఫ్ టూల్. అడ్వాన్స్డ్ వెర్షన్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు ఎందుకంటే ఎందుకు అడిగానంటే మనం ఇప్పుడు రెజ్యూమ్ లో పెడతాం కదా, ఏమని నేను OSD బిన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. OSD బిన్ ఎట్లా వస్తుంది, OSD బిన్ సినారీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే. నాకు రెమెడీ టూల్ తెలియదు. నేను ఒకటి చెప్పాలా సార్, నేను 3+ పెడదాం అనుకుంటున్నా. ఓకే. 2 డొమైన్ 3+ అయితే ఒకటి సపోర్ట్, 2 సబ్మిట్. అంటే మా ఫ్రెండ్స్ చెప్పారు ఒక ఇంప్లిమెంటేషన్ ఒక సపోర్ట్ పెట్టు, సపోర్ట్ లో ఏం చేస్తే అడుగుతారు. సపోర్ట్ లో ఏమైతుందంటే మా ఫ్రెండ్స్ కూడా ట్రైనింగ్ తీసుకున్నారు. ఏమైతుందంటే గంట 3+ పెడితే 1 hour ఇంటర్వ్యూ అవుతుంది. ఓకే. 1 hour ఇంటర్వ్యూ అయితే 30-35 minutes వరకు మేనేజ్ చేయగలుగుతున్నారు. దాని తర్వాత వాళ్ళు డీటెయిల్ పోతా ఉంటే వాళ్ళు ఇంకా ఆన్సర్ చేయకపోతే దే నాట్ ఏబుల్ టు ఆన్సర్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్. నీకు ఒక విషయం క్లియర్ గా చెప్పమంటావా? నువ్వు ఫేక్ ఒరిజినల్ అనేది నీతో మాట్లాడిన 10 నిమిషాల్లో చెప్పేస్తాము. అది తెలిసిపోతుంది సార్. ఎందుకు అంటే కొన్ని స్టాండర్డ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. రియల్ టైం మోడ్ ఉన్నాడు అనుకో, ఇప్పుడు నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాను అనుకో, ఇప్పుడు నీకు తెలిసినట్టుగా నేను ఆన్సర్ చేయలేను, ఎందుకంటే నేను నీలాగా రోజు చదువుకోను కదా. ఇప్పుడు నువ్వేంటంటే జాబ్ పోర్టల్ అనే కసిలో ఏం చేస్తావు, రోజు చదివిందే చదువుతా ఉంటావు. ఇప్పుడు ఏ సినారీ ప్రొక్యూట్ సినారీ అంటే పిన్ టు పిన్ చెప్పేస్తావు. అవును.
ఇప్పుడు సంవత్సరంలో నేను దాన్ని 3 సార్లు 6 సార్లు లేకపోతే మేబీ వర్క్ అయ్యి ఉండకపోవచ్చు. ప్రొక్యూర్ టు పే అడిగితే నేనేం చెప్తాను? సో అప్పుడు ఏంటంటే మనం మాట్లాడే విధానాన్ని బేస్ చేసుకుని ఉంటుంది. ఒక రియల్ టైం కన్సల్టెంట్గా నువ్వు పనిచేసావంటే ఆన్సర్ మన నోట్లో నుంచి బయటకు వచ్చేటప్పుడు వాడిని 3 క్వశ్చన్లు అడుగుతాం. ఇప్పుడు మనం అనుకో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు అనుకో, టెల్ మీ అబౌట్ యువర్ సెల్ఫ్, టెల్ మీ అబౌట్ ప్రొక్యూర్ టు పే ప్రాసెస్, ఆర్ టెల్ మీ అబౌట్ ద బ్రాడ్కాస్టింగ్ ప్రాసెస్ అంటే నువ్వేం చేస్తావు? ఒకటి నోట్స్ రాసుకుంటావు, బ్రాడ్కాస్ట్ ఫ్లో ఎలా జరుగుతుంది, రూట్ బాంబ్ అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ రాసుకుంటావు, టక చదివేస్తుంటావు. ఎప్పుడైతే మనం చదవడం స్టార్ట్ చేస్తామో అవతలవాడికి అర్థమైపోతుంది. చదవడం కాదు, విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది కదా. యా, విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు నువ్వు రియల్ టైం పని చేసావు అనుకో, టేక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను, నువ్వు ఒక ప్రొడక్షన్ సపోర్ట్ లో పనిచేస్తున్నావు, ఎంటైర్ FICO నువ్వు హ్యాండిల్ చేయవు. అవును, ఒకటే ఏరియా చేస్తాము. ఒకటే ఏరియా కాదులే, ఉన్న అన్ని ఏరియాలు టచ్ చేస్తాము. బట్ ఏంటంటే ఈ ఏరియాలో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ లో ఇప్పుడు ఎర్రర్ వచ్చింది, ఒక 3 months తర్వాత అసెట్ లో ఎర్రర్ వస్తుంది. నువ్వు ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళిన తర్వాత అసెట్ ని నేను క్యాపిటలైజ్ చేస్తున్నాను 2 WIP ద్వారా ప్రాసెస్ చెప్పంటాడు. నిజంగా అయితే నాకు గుర్తు లేదు, నేనేంటి చేయగలను బట్ చెప్పలేను. సో అప్పుడేంటి మనం ఏం చెప్తాము? ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ కరెంట్లీ, ఐఎమ్ నాట్ వర్కింగ్ ది సినారియో, కెన్ ఐ ఏబుల్ టు డూ దస్, కెన్ ఐ ఏబుల్ టు ఎలాబోరేట్ దిస్ వన్ లైక్ దిస్, మనం మేనేజ్ చేసి మాట్లాడతాం. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తప్పుగా కాదు, ఇప్పుడు నువ్వు 4+ years ఎక్స్పీరియన్స్ పెడుతున్నావు, నువ్వు ఎంతవరకు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తావు ప్యాకేజ్? 4+ అంటే అట్లీస్ట్ 8+. 8 lakhs. 8 lakhs ఎవరు ఇస్తారు నీకు? 8+ పెడితే అంటే 4+ పెడితే 8 lakhs ఇస్తాయి కదా. 100% నాట్ పాసిబుల్. ఇప్పుడున్న సినారియో ప్రకారం 4+ పెడితే 6 to 7 మధ్యలో వస్తుంది. 6 to 7 మధ్యలో వస్తుంది. టు బి ఫ్రాంక్ గా 4+ పెడితే ఎంత శాలరీ వస్తుంది అంటే 4+ పెడితే 10 to 12 మధ్యలో ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం. నీకు నిజంగా 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తే 12 వరకు డిమాండ్ చేస్తాం. జెన్యూన్ 4 years ఉంటే 12 lakhs. అదే 8 to 9. మా ఫ్రెండ్ ఉన్నారు 4+ ఉన్నారు యాక్సెంచర్ లో, 8 to 9 lakhs అని నాకు తెలుసు. మోర్ దాన్ 8 to 9 lakhs ఉంటుంది నిజంగా నీకు. హలో ప్లస్ జెన్యూన్ ఉండి 2 8 మోర్ దాన్ 8 ఉంటుంది. ఓకే. హలో సార్, మీ వాయిస్ సడన్లీ వెనక్కి చెప్పండి సార్. ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? వినిపిస్తుంది. ఓకే, ఫైన్. ఓకే, లీవ్ ఇట్, అదంతా అనవసరం, మన డెమో చూసుకుందాం తర్వాత. ఓకే. సో quality client is used for testing purpose, production client is used for real time business. This is about the landscape of SAP system. And next one is what is system SAP methodology, and what is the configuration, what type of projects we have to handle. In market, if you go for as a consultant, we have different types of projects like implementation project, rollout project, and production support project, and implementation, rollout, production support and enhancement. Okay, if you go for as a consultant, implement consultant, what you have to do from project preparation to go live, we have to do all the things. From project preparation in the sense as is document and to be document preparation. As is document is a business document, means before implementation, means how SAP will happen, how SAP will be purchased. For example, I am a business, I will purchase SAP from SAP India or some other person, other company. When I purchase SAP as per the requirement, I have to tie up with one company for implementation purpose. For example, yours is a manufacturing company, I am is a IBM. You purchased SAP. After that, we need to tie up it for implementation purpose.
because you know about your business, you don't know about SAP. I know about SAP, I don't know about your business. Both we sit together and we prepare one document for implementation purpose. You have to give your business requirements, that's called a as is document. I have to give the information with help of the as is document, means how SAP will come in, how your business come in SAP. It's nothing but a 2B document. With help of as is document and 2B document, we prepare the business blueprint. The business blueprint nothing but a configuration document. With help of the business blueprint, we have to configure the SAP system in realization phase. Means all the developers will work on the realization phase. They configure the SAP system as per our business requirement. Next one is final preparation. In final preparation, we will conduct all the testings, integration testing, regression testing, stress testing, and user acceptance testing and user training. Next one is go live and support. Go live in the sense all the configuration completed and everything is completed. We need to upload the legacy data. Everything is tallied. So system go for live. When system go for live, we need to give initial support 6 months. Means I'm an IBM. I configure the SAP. After that, there is some time period is there. That time period we have to give free support. On the free support, if user got any kind of errors, we need to give the support freely. After that, it will go for some other company for production support purpose. This is about the implementation scenario. Next one, support scenario you know about. In support scenario, you need to handle the CRs, you need to handle the configuration changes. Means user SAP is implemented as per their requirement. If any new changes, you need to handle. If any new configuration, we need to handle. Or if any enhancement, we need to handle. And user got different kind of issues. We need to analyze. That is a configuration problem, or that is a any change request is there, or that is a user problem. And we need to give the reply based on the prioritize our SLAs. This is about the support project. And rollout project, rollout nothing but a copy paste. Means SAP configured as per your requirement, fine. They purchased one plant or they purchased new company code. What they will do, they copy the existing details and they create a new company code with help of the existing configuration. This is nothing but a copy paste. Some scenarios only will be changed, like taxation scenario like this. Okay. Okay. This is about the SAP FICO, and in FICO we discuss about financial accounting and controlling. In financial accounting we discuss about general ledger accounting, accounts payable, account receivable, asset accounting, and integration with FI, integration with FIMM, FISD. And CO we will discuss cost element accounting, cost center accounting, profit center accounting, internal order, and product costing. I don't explain COPA and material ledger. Remaining everything I will explain. Sir, COPA is very interview topic, sir. Yeah, COPA అనేది బ్రీఫ్ గా చెప్తాను కానీ క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను అన్నమాట. బ్రీఫ్ గా ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే అసలు మనకి ఎక్కడ ఫంక్షనాలిటీ ఎట్లా జరుగుద్దో అట్లాంటివి చెప్తాం. సత్యనారాయణ సార్ నోట్స్ లో మీకు ఎట్లా వస్తుందో అట్లా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం అంతే. కోపా అనేది చాలా డెప్త్. కోపాని మనం టచ్ చేస్తూ పోతే ఆ కోపా మెటీరియల్ లెక్చరే 3 months పడుతుంది. సో బ్రీఫ్ గా ఇన్ అండ్ అవుట్ ఎట్లా అవుతుంది, నువ్వు నిజంగా FICO కన్సల్టెంట్కి వెళ్ళినా సరే డైరెక్ట్ గా మనకి సిఓలో ఎవరు, అవును, సిఓలో ఇచ్చినా సరే అప్ టు మన వర్క్ ఎంత వరకు ఉంటుంది, ఇంటర్నల్ ఆర్డర్ వరకు ఇస్తారు. కోపా మెటీరియల్ లెక్చర్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఈ 3 మనం డీల్ చేయాలంటే అట్లీస్ట్ మనకు ఒక 1 year అయిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి అట్లీస్ట్. సో ఇవన్నీ కోపా అండ్ రిపోర్ట్స్, కంప్లీట్ గా రిపోర్ట్ పెయింటర్ ఉంటుంది కోపాలో. అండ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయడము, టేబుల్స్ లో నుంచి పిక్ చేసి మనము కొన్ని స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ ప్రిపేర్ చేయడము. నెక్స్ట్ మెటీరియల్ లెక్చర్ మంత్ అండ్ యాక్టివిటీ, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నీట్ గా, ప్రాబ్లం లేదు. బ్రాడ్కాస్టింగ్ వచ్చేసి ఒక ప్రొడక్ట్ ని మనం ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి, టు ప్రొడ్యూస్ వన్ ఫినిష్డ్ ప్రొడక్ట్, వాట్ ఆర్ ద రా మెటీరియల్స్ రిక్వైర్డ్, how much quantity of raw material required, we need to create the BOM, and we need to do all the requirement settings in BOM. These kind of things will be comes under broadcasting. We discuss that one also. Okay, so okay na? Okay sir. Sir, me ఎంత ఇప్పుడు నేను 3+ పెద్దనుకుంటున్నా, అంత నాట్ చేయగలుగుతారా? అంతే
నాకేంటంటే చెప్తున్నా కదా, ఒకటి క్లియర్ గా చెప్తానమ్మా. నీకేంటంటే మనం లైవ్ లోకి వెళ్ళాలంటే మనకి ఎంత సబ్జెక్ట్ ఉన్నది అన్నది సెకండరీ, మనం ఎంత మేనేజ్ చేయగలం అన్నది ప్రెజెంట్ అనమాట. మేనేజ్ వేరు, సబ్జెక్ట్ వేరు. మేనేజ్ అంటే ఎట్లా అంటే ఒక టికెట్ వచ్చిందంటే ఇప్పుడు దానికి నువ్వు సొల్యూషన్ ఇవ్వకపోయినా సరే కానీ దాన్ని పెండింగ్ లో పెట్టగల క్యాపబుల్ ఉండాలా, లేకపోతే బిజినెస్ కి నువ్వేం చేసావు అనవసరం వాళ్ళకి అవుట్పుట్ రావాలా. సో మనం ఏం చేయాలా, దాన్ని పెండింగ్ లో పెట్టాలా, మనం అనలైజ్ చేయాలా, నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్నల్ టీమ్ తో డిస్కస్ చేయాలా, నెక్స్ట్ ఎవరో ఒకరు తెలిసిన చేత అయినా సరే దాన్ని ఆన్సర్ పట్టి దానికి పంపించాలన్నమాట. ఇట్లా ఇప్పుడు టికెట్ వచ్చిన వెంటనే మనం చేతులు ఎత్తేసాం అనుకో, ఇప్పుడు ఇష్యూ వచ్చిన వెంటనే మనం చేతులు ఎత్తేసాం అనుకో, ఇప్పుడు టెస్టింగ్ లో నేను టెస్టింగ్ టూల్స్ చేసినప్పుడు ఏమైనా కోడ్ రాకపోతేనే టీం మెంబర్ ఆడుతుండే, అడిగేసి వాళ్ళకి వీళ్ళకి అడిగి కోడ్ రాస్తుండే, అంతే కదా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా మేనేజ్ అంటే అంతే. ఇప్పుడు మేము పనిచేస్తున్నాం సపోర్ట్ లో పనిచేస్తుంటే, ఇప్పుడు నేను టీచింగ్ ఫీల్డ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నాకు కొన్ని గుర్తున్నాయి. ఇప్పుడు టీచింగ్ ఫీల్డ్ ఏం లేకుండా ఉంటే వాడు ఇక ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అసెట్ అకౌంటింగ్ లోనో లేక సంథింగ్ ఏదోలోనో పనిచేస్తా ఉన్నాడు అనుకో, వాడి దాంట్లో ఎక్స్పర్ట్ అవుతాడు, మిగిలిన అన్ని మర్చిపోతాడు. ఏపీ మర్చిపోతాడు, ఏఆర్ఎఫ్ జిఎల్ఎస్ మర్చిపోతాడు, అన్ని మర్చిపోతాడు. సో అప్పుడు ఏం చేయాలా, చాలా ప్రాబ్లం అయింది. సో ఏంటంటే మేనేజ్ చేయాలంతే. అంటే ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేసే కదా. ఇంటర్వ్యూ క్రాక్ చేయాలంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దానికి ఏందో ఒక ప్యాటర్న్ ప్రకారం మనం ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఎలా పడితే అలా ప్రిపేర్ అయితే మనం క్రాక్ చేయలేం. ప్యాటర్న్ ఇన్ ద సెన్స్ ఏంటంటే మన రెజ్యూమ్ అనేది ప్రాపర్ గా ఉండాలా. మన రెజ్యూమ్ లో ఇప్పుడు నువ్వు 3+ పెడితే మరీ హైగా చూపించావు అనుకో, లోపలికి వెళ్ళినాక నీకు సాగొడతారు. నువ్వు మస్ట్ 2 సపోర్ట్ 1 ఇంప్లిమెంటేషన్ చూపించాలి. ఇప్పుడు 3 ప్రాజెక్ట్ లేకపోతే అసలు రెజ్యూమ్ కూడా షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వదు. 2 సపోర్ట్ 1 ఇంప్లిమెంటేషన్ ఉండాలి. ఓకే, నీ రెజ్యూమ్ ముందు షార్ట్ లిస్ట్ అవ్వాలంటే. షార్ట్ లిస్ట్ అయిన తర్వాత నువ్వు జాబ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఎవరెవరి రెజ్యూమ్ లో నుంచో కాపీ చేసి పెట్టేసి ఉంటావు. వాడేమి ఇన్డెప్త్ గా పర్సనల్ ఏమి వెళ్ళాడు, నీ రెజ్యూమ్ లో నువ్వేం పెట్టావు దాన్ని ఎలాబరేట్ చేయమంటాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చేంజ్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండిల్ చేస్తున్నానని పెట్టేసాను అనుకో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాడు చేంజ్ రిక్వెస్ట్ ఏంటి, ఎలాంటి చేంజ్ రిక్వెస్ట్ హ్యాండిల్ చేసావు, కాన్ఫిగరేషన్ చేంజ్ చేసా, కస్టమైజేషన్ చేంజ్ చేసా, ఏమైనా ఎన్హాన్స్మెంట్ చేసావా, దానికి మీరు ఏమైనా చేంజ్ రిక్వెస్ట్ కి ఏమైనా స్టాండర్డ్ ప్రొసీజర్ వాడుతున్నా, అది సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ కాదు, ఇది ఎగ్జాక్ట్ లైవ్ రిక్వైర్మెంట్. ఓకే, సో లైక్ అలా ఉంటది. నాకు ఇంకో కాల్ ఉంది, కట్ చేస్తాను కాల్. ఓకే, ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా ఇంకా? ఏంటంటే ఇది ఓకే, మళ్ళీ ఓకే మాట్లాడుతుంది సార్, మీరు కాల్ వస్తున్నారు. ఓకే ఫైన్, బాయ్. ఓకే సార్, బాయ్. Hello? Hello, Anand? Hello? Hello? Yeah, Anand, are you okay with demo? Hello? Yeah, Anand, are you okay with demo? Yeah, I'm okay with the demo. Okay. Sir, any experience ఉంది? మీరు అడగలేదా? నేను అడగలేదు. ఓకే, మోర్ దెన్ 10 years ఉంటుంది. 10 years? యా. ఓకే. మళ్ళీ మోడ్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఎలా? 1 second. Yeah, mode of payment you can pay it online or you can come to our office and you can pay it. ఒక్కటి సార్, మీ పేరేంటి? నా పేరు జగన్ అండి. జగన్, I just want to make it clear. ఆయన సబ్జెక్ట్ ఎలా చెప్పాలంటే డీటెయిల్ కదా. ఏమంటే మనము ఏమైనా ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలి, ఏమైనా కొత్త అడిగారు అనుకో, కొత్తగా కనిపించదు. అది చెప్తామనుకున్నా కానీ సార్ పెట్టేస్తారు. ఓకే, అంటే మీరు చెప్పింది నాకు అర్థం కాలేదండి. ఒక్క నిమిషం నాకు. ఇప్పుడు సార్ ట్రైనింగ్ ఎన్ని డేస్ ఉంటుంది? ఇట్స్ యాజ్ పర్ యువర్ కంటెంట్ అండ్ యువర్ థింగ్ అండి. 40 days ఉంటుంది.
40 days. ఇప్పుడు నా కంటెంట్ కాకుండా సార్ వేరే యాడ్ చేస్తారా లేదా? మీకు కాదండి, మీకు ఏం ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టుగా మీకు ఏం అవసరం ఉందో మీరే డిసైడ్ చేసుకోమన్నాడు కదా. అవును. అదే డిసైడ్ చేసుకోండి మరి. మీకు ఏం కావాలో మీరు డిసైడ్ చేసుకుంటే అది చెప్తారు. అది కరెక్ట్. ఇప్పుడు నేను ఇచ్చిన కంటెంట్ ఒకటి సార్కి ఏమైనా రిక్వైర్డ్ అవసరం అంటే చెప్తారు. అదే చెప్తున్నారు. మీకు తెలియకుండా ఎవరో ఫ్రెండ్ ఇచ్చింది పెట్టుకోకండి, అది మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్, వాట్ ఈస్ నాట్ రిక్వైర్డ్ అది చెప్తారని చెప్తున్నారు కదా. ఓకే ఓకే ఓకే. అట్లా చెప్తేనే వర్కౌట్ అవుతుందండి. ఏదో మనం పెట్టుకొని పోతే మనకి ఇబ్బంది అవుతుందని చెప్పారు కదా. అదండి. డైలీ 1 hour క్లాస్ 1 hour క్లాస్ అండి. 1 o'clock Monday to Friday. సాటర్డే సండే కూడా మీరు ఫ్రీ ఉంటే తీసుకుంటారు. ఓకే ఓకే ఓకే. మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాం. మీరు పేమెంట్ చేస్తే స్టార్ట్ చేస్తామండి. ఓకే. మీకు మీరు ఆఫీస్కి వచ్చి పే చేస్తారా లేకపోతే ఆన్లైన్లో పే చేస్తారా? ఆఫీస్ వచ్చేసి ఎస్ఆర్ నగర్ ఈసేవ అండి. చెప్పాను కదా ఈసేవ చెప్పాను కదా ఈసేవ అక్కడికి వచ్చి పే చేయండి. పే చేస్తే మీకు క్లాస్ స్టార్ట్ చేస్తామండి. ఓకే. ఈరోజు పేమెంట్ చేస్తారా? ఎప్పుడు చేస్తారు? ఈరోజు చేస్తా. ఓకేనండి. ఓకే, నో ప్రాబ్లం. లేదండి, లేదు ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లేవండి. ఓన్లీ 1 పేమెంట్. అవునా? అవునండి, ఇన్స్టాల్మెంట్స్ లేవు. ఓకే 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 ఓకే. ఓకేనా? ఓకే. ఓకేనండి, బాయ్ బాయ్. అవును.